Today's topic is Docker. Okay. So last time we have discussed up to the release pipeline, right? Release pipeline stages. Okay. The stages QA stage, dev stage, then after another stage, a deploy stage. We just went with the CMD just by executing a just print messages. Okay. So up to CI and CD release pipeline, we got to know some knowledge, right? How the flow will work. But the main part here, once the CI is done, it is going to creating an artifact. Then by using a release pipeline, we are deploying into the different environments, right? Like this. So this is a source code. Let me recall some stuff. So this is a source code, GitHub, and we are using a CI pipeline which generates an artifact. So then after release pipeline, okay. So by this release pipeline, we are deploying into the dev, we are deploying into the QA, we are deploying into the production, right? So last time we have configured these stages with just CMD command line interface to print some messages. We are not yet configured any resources. So in this deployment part, many things will be involved. We have seen in the CI part Azure CI pipeline and Jenkins, right? Tomcat. So this part. Coming to this part, how many tools will be going to involve here? Okay, in this part, so this part in Azure we have Azure service, Azure app service one. Okay, and the second one is functions. Okay, and another one is Docker and Kubernetes. So in between all this, we also use virtual machines. When we use virtual machines, we also use Ansible. So this is all completely into CD part. CD part tools, CD part usage. Okay, give me a minute. Okay, this is completely a CD part. Let's discuss the Docker. Now, what is a Docker? I have written some file. Okay, can just Docker is a containerization tool. Okay, and we also call it as a virtualization. So, what is this virtualization? Virtualization is not really using a physical thing, but it use indirectly. It provide you the very less base usage applications like operating systems. In simple terms, VMware. So many people will know about the VMware. VMware is like in our laptop we install VMware. Once we install the VMware applications, by using that we create one more machine. Like this is my Windows laptop. In Windows laptop, if I installed VMware, by using that application I can create Linux laptop, I can create Mac OS, I can create Ubuntu OS. But VMware is also using my laptop configurations like my RAM and memory, but it is also providing indirectly another interface of another operating systems. Okay, so previously we call it as hypervisor. Now the advanced name is virtualization and more advanced name is containerization tool.
So by doing this, what we can achieve, we achieve heavy weighted things. We are doing with us very smooth and less weight and smooth migration. Okay, so for example, by using this virtualization, ఈ వర్చువలైజేషన్ యూజ్ చేసుకొని ల్యాప్టాప్లో ఉన్న ఒక 8 GB ర్యామ్ ఉంటే ఆ 8 GB ర్యామ్లో 2 GB ర్యామ్ మనం VMwareకే ఇస్తాము. ఓకే, సో ఇట్ యూజ్ అవర్ CPU మెమొరీ హార్డ్ డిస్క్ యూటిలైజేషన్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద 2 GBలో ఇప్పుడు నేను ఒక యూబంటూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేస్తే దానికి అట్లీస్ట్ నేను 1000 MB ఇవ్వాలి, అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 GB నేను ఇవ్వాలి దానికి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ హెవీ వెయిట్. సో నాకు లైట్ వెయిటెడ్లో దొరకదా బై యూజింగ్ జస్ట్ 100 MB. సో ప్రీవియస్లీ ఇట్ won't available. So this is the defect, and it is not easy to move. Okay, and it uses lot of our hardware resources, even though it is virtualization, but it uses the hardware utilization. When containerization came into the market, so ఇది ఏం చేస్తుంది, it will enable the docker daemon. Okay, and once it is enable the docker daemon, you can create a containers. So these containers can be in applications, operating systems. So nothing but your servers. And it is very lightweighted and use very less hardwares. And it is easy to move. Let me tell you. So this is my server, for example. So in this server, I'm having 8 GB. If I install one application, this application will work in the this server only. Okay, this server. So if I install VMware, on top of the VMware, I have to install operating systems like this. Operating systems. When this operating system I have installed, it will be going to use all my 8 GB. Okay, and it is not lightweighted. I'll tell you very easy, simple words. First, there is a server. So inside the server, we'll be installing a operating system, and top of it we are installing a Docker. Okay, so this operating system can be a Linux or Ubuntu. So this one, Docker. Once we install Docker, the engine will be start. Okay, on top of this Docker, we can create many containers. Many containers. So each container can be a one application. This could be a Netflix, this could be Amazon Prime, or this could be a Flipkart, or this could be a Walmart, and this could be a Mintra. Okay, like this. In single server, I can create many containers as many I want, according to the space available in the server. Now, ఇప్పుడు నేను ఇదే 8 GB యూజ్ చేసుకొని VMwareని వర్చువలైజేషన్ని ఎనేబుల్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ నాకు 6 GB అక్కడనే వెళ్ళిపోతుంది. VMwareకి వెళ్ళిపోతుంది, ఆ కంటైనర్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో నో యూజ్. ఇప్పుడు నేను ఇదే 8 GBలో వన్స్ నేను 8 GB ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ డాకర్కి దీనికి 2 GB వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ ఇట్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈ కంటైనర్స్ అంతా 6 GBలో ఐ కెన్ క్రియేట్. సో ఈ ఒక్క కంటైనర్ 100 MB ఉంటుంది, ఒక కంటైనర్ 200 MB ఉంటుంది. వెరీ లైట్ వెయిటెడ్. ఒక కంటైనర్ మహా అంటే 500 MB. సో ఫైనల్ 1 GB. ఇట్స్ వెరీ హైయెస్ట్. ఓకే, 1 GB ఇంత ఉంటుంది నా కంటైనర్. దట్స్ ఇట్. సో ఒక హైయెస్ట్ కంటైనర్ యొక్క వాల్యూ నేను జస్ట్ నార్మల్ ఇమేజ్ ఇన్ VMware. ఓకే, so ఈ containers very lightweighted and you can kill and reboot this container
it works very accurately and you can put it in the same server. So by using the same IP address same ఉంటుంది, but we will decide the port. Okay, port number, something IP address 123.1.4.5 colon 80 is equal to Netflix, colon 90 is equal to Amazon Prime, colon 100 is equal to Flipkart, colon 1110 is equal to Mintra, like this. In a single IP address I can browse all these applications in one server. So this is Docker. ఇంకా సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలి అంటే డాకర్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇమేజెస్ చూస్తే దీని లోగో కూడా ఒక షిప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ షిప్. సో ఈ షిప్ అనేది సర్వర్. ఈ షిప్లో ఉండే ఇంజన్ డాకర్ని ఇన్స్టాల్ చేసాము. సో ఈ షిప్ మీద ఏమేమి ఉన్నాయి, కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ నేమ్, సేమ్ టర్మినాలజీ, కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైనా సరే హార్బర్ నుంచి షిప్ బయలుదేరుతుంటే డెస్టినేషన్కి, షిప్ కంటైనర్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఈ కంటైనర్లో బైక్స్ ఉంటాయి లేదా కార్స్ ఉంటాయి. ఒక కంటైనర్లో సంథింగ్ ఏదో వుడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, ఒక కంటైనర్లో ఐరన్ ఉంటుంది, ఒక కంటైనర్లో క్లాతింగ్ ఉంటుంది, ఒక కంటైనర్లో ఫుట్వేర్ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క కంటైనర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. రైట్, మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇంటూ వన్, దే ఆర్ ఆల్ ఇండివిజువల్ డిఫరెంట్, బట్ అన్నీ ఒకే షిప్లో వెళ్తున్నాయి. రైట్, ఒకే షిప్లో డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి, ఒకే షిప్లో ఉన్నాయి. ఇది ఒకే ఇంజన్ క్యారీ చేస్తుంది. రైట్, సో అలానే ఈ డాకర్ కూడా ఇప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అర్థమైందా? ఉన్నారా? సో సో ఈ డాకర్కి మనకి కొన్ని కమాండ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ డాకర్ ఇస్ మస్ట్. వితౌట్ డాకర్ నవ్ డేస్ నో ప్రాజెక్ట్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, సో 100 ప్రాజెక్ట్స్లో 80 ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ డాకర్, 20 projects is might be on the some app service functions, some etc etc, but 80 percentage is on Docker Kubernetes. So Docker is the most important topic. Okay, generally discuss చేస్తూ high level technical కి వెళ్దాము. సో డాకర్ మనకి కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద సర్వర్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎ డాకర్ ఇంజన్. With the Docker engine only, it can possible that we can run the Docker containers, Docker images. Okay, let me take one server. ఒక సర్వర్ తీసుకొని డాకర్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే, సో డాకర్కి మనకి డాకర్ హబ్ అని కూడా ఉంటుంది. లెట్ మీ షో యూ ది డాకర్ హబ్. సో వాట్ ఈజ్ ఎ డాకర్ హబ్? డాకర్ హబ్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక హబ్, సెంట్రలైజ్డ్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఎ డాకర్. సో ఈ డాకర్ హబ్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, డాకర్ hub.docker.com అని. సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోగానే ఇట్ సేమ్ లైక్ గిటబ్ క్రియేషన్ లాగానే ఉంటుంది. మీ ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే క్రియేట్ అయిపోతుంది. వన్స్ దిస్ డాకర్ హబ్ ఇస్ క్రియేటెడ్, మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ రెపాజిటరీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్స్ప్లోర్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆల్ ఇమేజెస్ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్. వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఇమేజ్? డాకర్ ఇమేజెస్. ఈ డాకర్ ఇమేజెస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన విండోస్ ల్యాప్టాప్ కొనడానికి వెళ్తాం. రైట్, రిలయన్స్ స్టోర్లో ల్యాప్టాప్ కొనడానికి వెళ్ళి మనం ల్యాప్టాప్ని చూస్ చేసుకుంటాం. దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ ఆస్క్ దట్ గాయ్ దట్ జస్ట్ ప్లీజ్ మేక్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్, గివ్ ఇట్. అప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడు, మనం సెలెక్ట్ చేసిన ల్యాప్టాప్ని ఇవ్వడు. స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఒక కొత్త ల్యాప్టాప్ పట్టుకుని వస్తాడు, విచ్ ఇస్ వెరీ క్లీన్, నథింగ్ ఇన్సైడ్ ఇన్ ఇట్. రైట్, సో దట్ ఈస్ కంప్యూట్ మిషన్ యాక్చువల్లీ. నథింగ్ ఇన్ ఇట్, ఇట్స్ ఓన్లీ కంప్యూట్ పార్ట్, ఓన్లీ కంప్యూట్ ఇంజిన్ అది.
సో ఆ కంప్యూటర్ ఇంజిన్‌లో మనోడు ఏం చేస్తాడు, యూఎస్‌బీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి, యూఎస్‌బీలో ఏముంటది, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ ఉంటది. ఆ ఇమేజ్‌ని బూట్ చేస్తాడు. రైట్? సో, అప్పుడు ఆ ఇమేజ్ అంతా బూట్ అయ్యి అది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌గా రన్ అవుతది మన కంప్యూటర్ పార్ట్‌లో. సో, దిస్ ఈస్ హౌ ద ల్యాప్‌టాప్ విల్ వర్క్ ఆర్ విండోస్ విల్ వర్క్. ఎనీథింగ్ ఓకే. సో, ఆ యూఎస్‌బీ కార్డ్‌లో ఉన్న విండోస్ యొక్క ఇమేజ్, అది ఇమేజ్‌లా ఎలా ఉంది? సో, ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే అప్లికేషన్స్ అన్నీ చూస్తున్నామో వాటిని కూడా ఇమేజెస్ లాగా పెట్టొచ్చు. ఓకే. సో, అలాంటి ఇమేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సర్వర్ కొనుక్కున్నా. ఆ సర్వర్‌లో ఎళ్లి నేనిప్పుడు విండోస్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. సో, ఐ కాంట్ గెట్ ఇట్ ఫ్రీ. ఐ హావ్ టు బై ఇట్. ఐ హావ్ టు బై ఇట్. నేను దాన్ని కొనుక్కోవాలి. సో, అలా. సో, no need of buying the operating systems. All official images are available in the Docker Hub. Docker Hub వచ్చిన తర్వాత అన్ని అఫీషియల్ ఇమేజెస్ హి ఈస్ జస్ట్ పుట్టింగ్ పబ్లికల్లీ. సీ ఎంతమంది డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నారు లాస్ట్‌లో. లాస్ట్ వీక్. Okay, pull in last week. Alpine database image, Nginx web server image, BusyBox database image, Ubuntu, Python, Redis, Portuguese, Node, HTTPD, Mango, okay, MySQL, Traffic, MariaDB, Docker, Rabbit, Hello World. ఇలా ఎన్నో ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఇమేజెస్ విల్ బి అవైలబుల్ టు యూ. ఓకే. సో ఇక్కడ డాకర్ అఫీషియల్ ఇమేజెస్, వెరిఫైడ్ పబ్లిషర్స్ అండ్ స్పాన్సర్డ్ ఓఎస్ఎస్. ఓకే. సో వెరిఫైడ్ పబ్లిషర్స్ అంటే సో ఫ్రీలాన్సింగ్ గ్రూప్ లాంటివి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటుంది, ఒక ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసి ఓపెన్గా వదిలేస్తారు. వదిలేసి ఫ్రీ స్టైల్ లాగా వదిలేస్తారు. సో ఫ్రీ స్టైల్ ఎవడైనా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఆ ఇమేజ్ని తీసుకొని ఇఫ్ యూ యూజ్ ఈ లైక్ ఇట్ దెన్ దే గో ఫర్ ది ప్రీమియం like that. Okay. And sponsored OSS and they will do something that if someone is funding and then they will develop it. Okay. So alandi, so many people will go for the Docker official images because it's a verified images. Okay. And operating systems కూడా ఉంటాయి, మనకు architectures కూడా ఉంటాయి. Everything what you want you can just take it from this Docker hub. So ఇక్కడ everything will be available. And why we need exactly in the industry of this Docker hub. Okay. We'll discuss this why exactly we need. Okay, let me create in a server. Let's take Docker engine as a name, Linux. To a existing one, just launch. Yes, I have installed. Yeah, it is up and running. Let's go to connect SSH client. Copy this.
Yes, I have connected now. Sudo su. To install Docker, simple command yum package install docker -y. That's it. It installs this from Docker Central Library. In few interviews, few people are asking very disgusting question. When a plain VM given to you, and how you will install a Docker? This is a question in interview. So you could say that yum install docker y. So he's again asking the question like, when you give yum install docker y, how what happens and how it will install the docker? You can just see the process here, how it will be done. It's nothing but this VM is connected with the internet and the cloud. Okay, even it is in the on premises, you will be connecting this to your switch and to your router in the on premises in a physical data center. So whatever, when you're configuring this, there will be a repository called m repository. Okay, lodog manager. So this repository will be going to be open on the plain VM in the data center. Okay, so most probably whenever you're booting a Ubuntu image, automatically this repository will be configured. Okay, no complete lean plain VM will not available to you in a nowadays. Okay, you can say this answer directly. And how these packages are pulling, you can see installing a docker, installing the dependencies from where it is pulling from the Amazon itself, a library. You can just see. So even it is in the Azure, it will pull from the Azure library. If it is in the on premises, it will pull from the Docker library. Okay, installing the packages, what are all it needed, it's just installing. Okay, once it is installed, we need to start this service. Yes, something I have installed, I need to tell that you have to get ready for it, right? Service docker start. So now it is started. So whatever, right now in my Linux server I have installed docker, so there is nothing in my server. When I install docker, okay, I want to tell something, the work should happen on the docker based. I have a very plain VM right now, nothing has been installed in it. I just installed a docker, and I have two variations right now. So one is Linux and one is docker. So docker is installed inside the Linux. If I want to talk with Linux, I can use Linux commands like df-h. If I want to talk with Docker, how can I tell to Docker that give me your outputs? So whenever you want to talk with a Docker, you have to use the word called Docker first. Then you can ask something to this server. Okay, images. I want to see the images. There are no images. It is giving me an output because Docker engine will understand. When you put Docker and you're asking something after that, then this server will understand. This server kernel operating system will understand, and it will send the request to the Docker engine, and Docker engine will give the output to the kernel, Linux kernel. This kernel will show us. So that is happening here right now. This is same with the Kubernetes as well. Whenever you want to talk with the Kubernetes, you have to give the kubectl. Okay. So this is a component tool. Docker, you're asking something. This is a component, Docker component. So I want to see Docker containers. Yes, I'm nothing having anything. Okay. I would like to, I would like to pull an image. I would like to something I would like to install here. What can I install here? Okay. So let's go to the Docker Hub and pull one image. So this is my Docker Hub, right?
Okay, this is my Docker up. So I have HTTPD. When you click on it, it's showing you HTTPD. So let's go with another image, not HTTPD. Mm, yeah, let's go with Nginx. Okay, Nginx is the image. When you click on it, it tell you everything about the Nginx. What is the version is running right now? What are the commands you can use in the Docker? All these things. See? Docker run my name like this all. So I want to download this image into my server. Right side you can see there is a command docker pull nginx. Copy this, come here, paste here, and hit enter. It is downloading directly from the Docker. Now I would like to see the images. So I want to tell to Docker engine that show me the images. Docker images. So it is showing me an image. This is only the image you can see 187 MB. That's it. It's very less, and last updated was 2 weeks ago. Okay. So this is my image, only image. I can't use it as an application. So with 187 MB, no application can't be run. But I would like to run on the Docker. So how can I run? So when you are running this image as an application, you call it as the process called container. That's how the containerization. We are just specifically calling this Docker. Now we want to do containerization. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని యూజ్ చేసి ఈ ఇమేజ్లో ఉన్న డేటాని నేను అప్లికేషన్గా రన్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విఎం క్రియేషన్ ఇన్ ద అజూర్. ఫస్ట్లో మనం ఒక విఎం క్రియేట్ చేసాం, లైక్ యూబంటు విఎం. సో ఫస్ట్ విఎం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి అది ఏం అడిగింది, ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకో, విచ్ ఇమేజ్, విండోస్ యూబంటు అని. దాని తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకో అని, లైక్ విసిపియు ఎంత, మెమొరీ ఎంత అని, రైట్. ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ని యూజ్ చేస్తే సర్వర్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, రైట్. వర్చువలైజేషన్ చేస్తుంది అక్కడ. ఇక్కడ మనం కంటైనరైజేషన్ చేయాలి. సో ఇమేజ్లో ఉన్న డేటాని యూజ్ చేసుకొని నేను ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నథింగ్ బట్ కంటైనర్. సో కంటైనర్ డెఫినేషన్, container is nothing but a running virtual instance of your application or of your image. Okay, సో ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా, ఈ ఇమేజ్ని నేను కంటైనర్గా రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. డాకర్ రన్ -p 40:80 image id. That's it. Docker. Let's go here and let's take the official commands. So to run it as the container, sudo docker run name nginx -d context. Okay, and we can also export this with this sudo docker run. Let's copy this. Let's do changes now. Let me give as a web to identify web nginx and image id. Okay, where is the image id? This is the image id. Okay, now what I'm doing, docker run -name. I'm giving a name to this container. -d means in daemon detachable mode. Okay, and -p, I'm just defining a port number. We just before discussed it, right?
port number 8080, okay, on 80, okay, which image it has to convert as a container. So this image, just hit enter. Now this is the container id. Now how can I see the container id? Docker ps. When you give docker ps, it shows the all containers which are all created. Okay, which are all created, it will show it to you. Now how can I access this container? Go to your instance, copy your instance public ip address, come here, paste here, colon 80, not working, so colon 8080. Welcome to Nginx. Welcome to Nginx. The Nginx is right now is working on my system, sorry, no, on my server ip address with a port number, right? So in the same manner, we can pull all the images and we can run it as a containers. Okay. So we have a set of commands here, how you can practice your image to be run in a different modes. Okay. So official document only will be available here. So it depends on your requirement again. So most probably we'll pull and we'll create a container. That's it. Or we will write a Docker file. We'll discuss about the Docker file. Before that, let's discuss Docker commands. Okay. First, we need to pull Docker image, and then we need to containerize this application, and then we can take a backup by using Docker Hub. Okay. So how we can take a backup? So I have written all set of commands here. Let me explain you with the backup as well. So before that, this is my server. ఓకే. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ దిస్ ఇమేజ్. లెట్ మీ షో. ఓకే, ఐ హ్యావ్ దిస్ ఇమేజ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ కంటైనర్ని క్రియేట్ చేశా. ఈవెన్ దో నేను ఈ ఇమేజ్ని డిలీట్ చేసినా నాకు ఈ కంటైనర్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, ఫైన్, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఈ కంటైనర్ని కిల్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ వెల్కమ్ ఇంజనీర్స్ నడుస్తుందో ఆ కంటైనర్ని కిల్ చేస్తే నాకు మళ్ళీ ఇంకో కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద కంటైనర్? ఎనీవన్? నాగుల్? ఇప్పుడు నా కంటైనర్ ఉంది, నాకు ఇమేజ్ ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ మై కంటైనర్. నాకు ఇప్పుడు కంటైనర్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత నేను అగైన్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఐ విల్ క్రియేట్ ద కంటైనర్? బై యూజింగ్ వాట్ ఐ విల్ క్రియేట్ ద కంటైనర్? ఎస్, యూజింగ్ ఇమేజ్. నేను ఈ కంటైనర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? యూజింగ్ ఇమేజే కదా. మళ్ళీ కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తే ఇంకో కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలి? ఇమేజే కదా, రైట్? సో నాకు ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ బ్యాకప్ కంటైనర్కి కదా. సో లెట్స్ కిల్ ద కంటైనర్. Docker stop container id. That's it.
ఇప్పుడు docker ps అంటే I'm not able to see any container information. Now docker images. So I have image. By using this image, I can also create one more container, right? Am I right or wrong? Yeah. So now I have this image. This image, unnecessary means in some case, my junior came and he deleted this image from here. How can I take this image as a backup? That is the question. Now, to take this image as a backup, లోకల్లో ఇమేజ్ డిలీట్ అయిపోయినా నాకు హబ్ నుంచి బ్యాకప్ ఉంటుంది, అదే డాకర్ హబ్. సో ఇఫ్ ఐ కమ్ టు డాకర్ హబ్, if I'll go to explore, I have a repository section. You can see repositories. Inside my repositories, create repository. I have already few repositories here. You can see. Let me go to the cube repository. So this is my repository. I have many images here. Okay. You can see the versions v1, v2. We will discuss all these things in very lively. సో దిస్ ఇస్ మై రెపాజిటరీ. నాకు బ్యాకప్ ఏంటంటే నా జూనియర్ వచ్చి ఆ ఇమేజ్ డిలీట్ చేసినా నాకు హబ్లో బ్యాకప్గా ఉంటుంది ఇమేజ్. సో హౌ కెన్ ఐ పుట్ దట్ ఇమేజ్ యాజ్ ఎ బ్యాకప్ ఇన్ మై రెపాజిటరీ ఇన్ ద డాకర్ హబ్? ఓకే. సో ఫర్ దట్ we need to log into the hub first. Docker login. Okay. సో డాకర్ లాగిన్ ఏముంది? Now, after given password, it is succeeded. You can see this has to be succeed. We are now discussing the general topic of Docker. When it is comes to Azure, Azureలో మనం ఒక సర్వీస్ వాడతాము కాల్డ్ ACR, Azure Container Registry. I will show that. Okay. ఇక్కడ డాకర్ హబ్ ఎలా ఉందో అజర్లో కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అనే సర్వీస్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అప్ టు ఆర్కిటెక్చర్ చాయిస్. వాళ్ళు డాకర్ హబ్ని యూజ్ చేసుకుంటారా లేదా ఏసీఆర్ని యూజ్ చేసుకుంటారా? ఓకే. సో డాకర్ హబ్ అయితే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, మళ్ళీ అదైతే చార్జబుల్ ఉంటుంది. సో డాకర్ హబ్లో కూడా ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ అప్ టు దేర్ చాయిస్ దట్ విచ్ వన్ దే వాంట్ టు గో విత్. ఇప్పుడు నేను డాకర్ లాగిన్ చేశాను, రైట్, వెల్ అండ్ గుడ్. నేను ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని బ్యాకప్గా పెట్టుకోవాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు పుట్ దిస్ ఇమేజ్ యాజ్ ఎ బ్యాకప్. సో టు పుట్ బ్యాకప్, ఐ హ్యావ్ టు ట్యాగ్ దిస్ ఇమేజ్ ఫస్ట్. I have to tag this image. So to tag, first pull and then push tag. Sudo docker tag, then after our image name and tag, then our repository name, username and repository name. Let me tell you here. Sudo nginx colon latest colon DevOps Yogi. My username, right? Cube is my repository, and I would like to give a tag name. Okay. Where it is. Okay. Tag name. Tag name is first web app. Okay. I have tagged this. Now I would like to push this Docker
పుష్ ఏదైతే ట్యాగ్ చేసామో అది, దట్స్ ఇట్. Now it is pushing. See, mounted, and it is pushed. Okay. So if I come, I'll just click on see all. Okay. I'm not a see. It came first web app. ఎప్పుడు లాస్ట్ pushed a few seconds ago by DevOps. నాకు ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఐ కెన్ కమ్ I can come now. Docker images. I have two images right now. You can see one is a tagged image, one is not tagged image. Okay. Now I can delete these two images. Docker RMI. Sorry. RMI F image ID. Okay. Docker images. I have no image right now. So I need to take a backup. From where I can take a backup this image? నాకు ఇప్పుడు బ్యాకప్ ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది? Repository. If I come here, right side you can see command also is also available. Just come and paste it. That's it. It downloaded again. Docker images. ఈ వర్క్ ఏదైతే మనం మాన్యువల్గా చేస్తున్నామో ఇదంతా పైప్ లైన్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే. So this is a scratch work. What we are doing is a complete a manual work by our hands. We do these things by running in a pipeline automated way. Now I have backup. I can use the same uh, this one, and I can run it as a again container. So sudo docker run hyphen hyphen name second web hyphen d hyphen p 8080 colon 8081. Okay, let's give 81, and the image id is this one. That's it. It's created now. Docker ps. If I now I'm again giving this, it won't work on 8080. It will give an error. See, when I give one, it comes. See, previously we developed it at 8080. Now it is 8081. Clear? Huh? What? Yes, port number only. On single IP address, we are defining multiple port numbers which directing the traffic. One different port number, we're receiving a traffic and that's serving the application which is running it as a container. ఇంకెవరికి అర్థమైతే ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్లోకి తీసుకెళ్తా. ఈజ్ ఇట్ గుడ్ టు ఎవ్రీబడి? ఐ డోంట్ థింక్ సో. రెగ్యులర్గా అసలు క్లాస్లో జాయిన్ అయితే లేదు. ఇప్పుడు 8 పెడతా, వర్క్ అవ్వదు. అది ఎందుకు అవుతుంది? హ్మ్. హ్మ్. హ్మ్.
హ్మ్. హ్మ్. ఉండదు. నేనిప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేశాను, డిఫైన్ చేశాను గదా! ఐ అగైన్ డిఫైన్డ్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను 8080 కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. నువ్వు వన్స్ నీ కంటైనర్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లీన్డ్ అప్. నథింగ్ ఈస్ దేర్. Again, when you pulling an image, you are creating again freshly a fresh container. You can define any port you want. బట్ ఒకసారి ఒక పోర్ట్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఇదే సర్వర్‌లో ఇంకొక కంటైనర్‌కి ఈ పోర్ట్‌ని నువ్వు డిఫైన్ చేయలేవు. ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఇట్ విల్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్. ద ఇన్‌కమింగ్ ట్రాఫిక్ విల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే. So this is actually works in ఆర్గనైజేషన్. ఇది ఈ ఇమేజ్ ఈ డేటాని ఈ ఇమేజ్‌ని పుల్ చేసుకోవడం, ట్యాగ్ చేయడం, ఈ అప్‌లోడ్ చేయడం, బ్యాకప్‌లో పెట్టడం. సో ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ చూస్తున్నా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈస్ ఎ డాకర్ ఇమేజ్. ఓకే. అమెజాన్ ప్రైమ్ ఈస్ ఎ డాకర్ ఇమేజ్. మింత్రా ఈస్ ఎ డాకర్ ఇమేజ్. బట్ డిఫరెంట్ పార్ట్‌లలో డాకర్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. అవన్నిటిని ఒక దగ్గర కంబైన్ చేసి కంటైనర్‌గా రన్ చేసేదే అప్లికేషన్. వీఆర్ సీయింగ్ దిస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఐల్ టెల్ యూ అబౌట్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ ఈ డాకర్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్‌లో బాగా వాడతాం. నాట్ అన్ మోనోలిథిక్. ఓకే. ఆ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఏంటి? సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి? ఇవన్నీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద వెరీ ఎండ్ విత్ కుబర్నిటీస్. ఓకే. వన్స్ ఇది అర్థమైతే రేపు డాకర్ ఫైల్స్ రాయడం, డాకర్ ఫైల్స్‌లో ఒక కోడ్‌ని తీసుకొని ఆ అప్లికేషన్‌ని బిల్డ్ చేద్దాం. ఓకే. దాన్ని డిఫరెంట్ లెవెల్‌లో డిప్లాయ్ ఎట్లా చేస్తాం? బై రైటింగ్ ఇన్ ఎ పైప్‌లైన్. Once you understand this and then we will move to Ansible, AKS. Okay, you'll get a good idea on it. క్లియర్ ఇది. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి. కమాండ్స్ నేను ఇస్తాను. ఆ కమాండ్స్ అన్నిటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ AWS అకౌంట్ అండ్ యూ వాంట్ టు డూ ప్రాక్టీస్, జస్ట్ గో హియర్ అండ్ క్లిక్ ప్లే విత్ డాకర్. Click on it. So this is the Docker, and log in with your Docker Hub credentials. Start. It will give you a free server to you. Copy paste will not work here. You have to enter everything manually with your hands. So it will be go and connect to your Google Cloud instance, and it will give you the instance. So right now is a day in US, right? So this server is working in their data centers, so it will be busy right now. You can do in our day time. So the servers will be very free. That time we can get one server. Let's resend the request. No, I have to wait for 3 hours, then I'll get one server. బట్ మన డే టైంలో వాళ్ళకి నైట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫ్రీ. విల్ గెట్ వన్ సర్వర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో క్రియేట్ ఇన్స్టాన్స్ అని వస్తుంది. కొట్టంగానే రైట్ సైడ్లో ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అయిపోద్ది. టర్మినల్ ఓపెన్ అయిపోద్ది. యూ కెన్ డూ ఆల్ యువర్ కమాండ్ ప్రాక్టీస్. నో నీడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ సపరేట్లీ. ఓకే. బట్ యూ కెన్ డూ ఆల్ డాకర్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ దిస్ డాకర్ కమాండ్స్ ఇన్ ఎ నోట్ ప్యాడ్. I'll upload. Okay, just do your practice. Clear?